Good day everyone, I am Mark and in this video I will be discussing about the 8 elements of visual graphic design and its importance in the field of business. Nowadays guys, visual graphic design plays an important role in the society when it comes to education and government sector, private sector, even in church. Some of the companies are using visual graphic design to spread the platform, the content of a certain organization, promotion, marketing, and communication. So basically guys, visual graphic design are very useful in any field, in any aspect, and the society. So let's focus about companies, let's focus about businesses, how visual graphic design um, take part and promotion and marketing and branding and especially how the visual graphic design are being integrated to increase the sales of a certain company. But before we will go down to the 8 elements of visual graphic design and the definition of visual graphic design, let me share to you a short video clip about the visual graphic design. So now guys, these are the 8 elements of visual graphic design. Line, color, typography, space, texture, value, shape, and size. All of these elements guys are very useful in creating a visual graphic design and creating an infographics, magazine, brochure, flyers, box, and any printed materials or electronic materials that you want to create. As you can see in the social media guys, some of the businessman, businesswoman, and some of the companies are using infographics uh, posted in their page or in their accounts for us to be convinced to buy that product, and that is one of their strategy in selling a product. So in business guys, um, pag nindot gani kayo ka og mga flyers, mga infographics nga imong i-post sa social media or imong ipanghatag sa mga tao sa dalan-dalan ug nindot ko siya nga design, maka-convince kayo siya sa mga tao nga mopalit sa imong produkto. So that's how the visual graphic design really important in the field of business. Let us define the words visual graphic design. So what is visual graphic design guys? So it is an activity intended for designing using software and application in computers and smartphones. So nowadays guys, there are lots of software and application that can be able to use in creating a graphic design. So either we will use a software that was installed in our laptop or in our smartphones. So it aims to improve the strategic market online, especially in promoting a product, advocacy, blog, news and article, magazine, and
etc. So like what I have said earlier, guys, it aims or it helps to improve the sales, the market strategy of the certain business of the certain company by promoting their products. Um, Ako guys, I am now managing a small business. It's all about printing services and ako yung nabantayan nyo siya guys kay every time mag-post ko og mga visual graphic design sa akong Facebook, daghan kayo mag-inquire, daghan kayo mag-message, daghan kayo na mga mo-comment about sa kuwang business. So, at back of my mind guys, gamit kaayo gyud ang graphic design. So also, it helps the designers to achieve the appealing output of any printed materials. So if a certain company or kami sa GATTC guys as the visual graphic designer of GATTC, maningkamot gid mi nga manindot ang amo ang mga infographics kay part man gud po na sa promotion sa school nga daghan nga magpa-enroll, daghan mo inquire sa GATTC, daghan mo pili sa GATTC. So nga na po ang mga designer sa kumpanya guys. Maningkamot po na sila nga nindot ang ilang output, nakakuha sila og good appeal output sa ilang design, simply with the use of the elements. And is the process of visual communication through the use of different elements to create an engaging designs, often used in making infographic, logo design, oh yes, kana siya guys. So, ang nag-compose, ang visual graphic design, daghan ka siya pwede mabuhat. No, or electronic or printed materials, no, like tarpaulin, magazine, brochure, books, o sa graphs po siya guys, importante kayo siya, labi na in inventory of sales, inventory of products, magamit sa graphs. So, importante kayo nga ang graphic design sa imong graph, organized, masabtan siya guys, no, na mga lines, mga numbers. So, even in editing videos, teaser, and animation, visual graphic design are there. Naagi na siya dito. No, makabantay mo atong akong gipli ka ganina nga short video clip na ito yung mga lines, na yung mga shapes, na ay colors, na ay textures, nga na siya guys. First elements of visual graphic design is line. It can be used for a wide range of purposes, stressing a word or phrase, connecting content, creating patterns, and more. So like these examples guys. So yung nga ni, no, na siya line to stress out the phrase or the word and to connect the word, to connect the shapes like um, like the business organizational structure, gamit kay dito ang line sa pag-design. And also pag-present sa imong reports, puhon-puhon, one of you guys mahimuna og sa ka marketing agents or kung sa baka diha nga related to marketing, related to promotion. Number two elements is the color. So it's used to generate emotions, define importance, create visual interest, and unify branding. So like if we talk about branding, the brand colors of GATTC are the orange, yellow, and green. So as you can see the GATTC page, most of the infographics color are green, yellow, white, and orange. It's because of the color brand. So if you will have or if you will be managing a business pohon guys, importante pud kayo ang brand color. Kay makaingon man na sila dahil kini bitaw nga kini nga business kay kakuan ni kay Juan ni kay kay Marcos ni ngani man ni nga business, that is your color branding. So, in creating a infographics or visual graphic design, guys, not literally nga i-apply mo tanang colors yun. No, it's about how you compose, how you use the colors for interaction sa between the design and the customer. Okay? Um, mas nindot manggod kaayo nga dili minimal or less kay ang color sa imong design para dili sakit sa mata, no? Then ang importante ana siya guys, kung magamit gani ka og color sa background, pictures and text, dapat lahi na siya og color sa imong background. Nga kailangan siya nga lutaw ang imong text kaysa sa background like this. Kay kung mag-sim-sim na siya og color, same ang family sa iyang color, na tendency nga dili mabasa. Okay? Third elements, the texture.
Texture relates to the surface of an object. Using texture in graphic design adds depth and visual interest. Most especially, guys, in creating a logo. No, na mga textures nga ito ipamutang diha or um, sa inyong infographics, sa brochures, na mga textures nga nakalukta sa mga designs, labi na sa background. So, mo siya example guys. Kanang na ay mga sapaw-sapaw, na ay dinding, um, na ay embossing. So, yung nga ni, like for example, kini siya guys. Gusto niyo ibutang sa usa ka letter. Pwede na siya mabutang. Textures, that is textures of a letters or a word. Fourth is the size. The size is used to convey importance, attract attention, and create contrast. So these are the example of the size and elements of visual graphic design. So like say for example, the infographics of the GATTC about the admission process, the 5 days to go. So um, first you can see, yung tanaw nimo ang 5 days to go jud. Kay kana may gusto nimo i-spread, gusto nimo i-promote nga words. So padako nimo siya with the use of size. And also this business idea and infographic. The 5 elements shape is used carefully to create a visual pleasing design and eye-catching design. So these are the design. So daghan kay siya shape, maka-catch kay siya og attention like this. Butangan na to og background shape ang new students. So mas makuha siya, mas mabasa siya dali. Kani sila to catch, makatch ang iyang attention, the academic scholarship, and then like this, the 100% free. If makita nyo ni siya sa printed guys, itanaw ninyo kaniman ang font, mabasa gid ninyo dayon ng 100% free kay naka-emphasize man siya with the use of shape. Also guys, the shape are very useful when it comes to organizing a design, organizing a text, a content, or paragraph. Let's say for example, din sa kilid, kaning business plan. Ayan, naka-organize siya with the use of shape. The 6 elements is the space. A vital part of any good graphic design, space is the area around the elements of design. It can be used to separate or group information. Ayan. Kanin siya guys, kanin na sa kilid, kanin na unom ka circle, wala kay siya text or wala dyan siya text. Isa po na siya sa pamaagi po nga pag-promote sa usa ka product nga direct to the icon. So, bisin pag wala siya text, guys, basically, ang imong yung pagsabot is about business, it's about selling, it's about increasing the profits, it's about promotion, reports, and etc. Mo yung makita nimo. And in the left side, the infographics of the Welcome Back to School of God TC. So, nasa yung mga space, o dili kayo siya huot, o dili kayo sakit sa mata, tanawon siya, guys. So, uh, ikaw mahimo kang head sa marketing and promotion sa usa ka company, sa usa ka business, importante kaayo pod ang space sa imong mga designs. 7. The value, the second to the last elements, value. Value is how light or dark an area looks in design. It is everything from the darkest of blacks to the brightest of whites. So, kini bitaw siya guys ang value. If you are using dark background, sama sa sulti kanina, you will be using light colors. And then if your background is light, you will be using dark colors. Nga ni katuning sa Father's Day. Yan. That is value. Daghang ka siya nag-compose of mga dark colors. But the text nga akong gusto i-emphasize is the Happy Father's Day. Hinglutaw siya against the some of the designs nga akong ipang butang. So yung nga ni, this is what I mean. Nga kung dark imong colors, mga light good imong colors, ay kung dark ang imong background, mga light colors imong gamiton para readable siya o dali siya mabasa. Last one is typography. The very important elements of graphic design. Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable, and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, font, size, line, length, and etc. guys. So these are the sample of a font nga ako ipampili.
So importante kayo ang size, ang iyahang spacing, sa ang iyahang style sa the font style nga font mong gamiton. In your own laptop or computer, may mga font nga built-in, no, like mga Times New Roman, mga Arial, and Calibri, and but if you want to have a good uh, face of uh, font or typography, you can download it in the internet, no, like at thefont.com. Pwede ka mo download ito guys og mga different fonts nga imong gusto, pang education, pang cartoon, or pang business nga mga font. Daghan kay mo gawas ito, and then imo na din siya i-download, imo siya i-install, and then magamit na siya mo dayon sa tanan nga ka-install nga software sa imong computer. So yung ana. So in designing pod guys, importante jud kayo ang font. Kaya mao mo gina siya basahon. Kung bati ang imong font nga gamit, bati gid po siya ang output sa imong design. So that was the 8 elements of the visual graphic design. Now, we will discuss about the importance of graphic design in the field of business. So, kung sa gid ka importance ang graphic design in the field of business, it is really useful when it comes to promoting a product, increasing sales, communication, reports, branding, and convincing a person to buy your product. So graphic design optimizes your marketing efforts across all channels and is key to building a professional brand. So these are ang maingon ta how how important the visual graphic design in the field of business. So in branding, kamantay mo ang Nestle, the CDO, the Coca-Cola company, na sila mga kaguling lang mga branding. No, mingon tag Coca-Cola, na sila pula sila, tag Nestle blue. Inga na sila mga color brand, and also na sila mga branding pod sa ilahang font and text o sa ilahang design. So ang kanang Coca-Cola guys, dugay na kanang mga panahon mao na ang ilahang text sa Coca-Cola. Di na nila ilisan. Also in branding, the logo making guys. All of the big companies have their own logo, their own identity sa ilahang logo. Wala jay makapareha because that their brand. Now the identification. Kasi kagulingon niya identification design. Dali kay ma-identify sa mga customer, sa mga client, sa mga tao nga kana nga business is about this, about that. Like in motor, the bit. Kung mingon taog bit, that is belongs to the Honda. If we will talk about Mio, that belongs to Yamaha. Na siya mga identity nga makaingon ta that certain product na belong sa usa ka kumpanya. So in identification pod guys, like for example, imong logo nga design. The logo design is something about printing. Na siya mga colors, na siya mga machine, na mga t-shirt nga sa about sa iyahang logo. So ma-identify siya nga kanang business, ang iyahang services is about printing. Okay? And increasing sales and profits. The good the design nga imong buhaton, the more profits and sales nga mo increase. Kay the more nga nindot imong design, the more nga engaging imong design, the more nga daghan kaayo nga mga kliyente, mga customers nga mo PM or mo inquire sa inyong page or sa mato sa inyong business mapalit ana inyong produkto. So makatabang kaayo ang visual graphic design sa increasing the sales, and also di ay i-insert pud na ko ni ang kaning visual graphic design sa mga packaging sa Osaka produkto. So, sa ko lang nahibawan guys, di mo ko business, ay di ko business graduate, pero wala po kay ko mga idea about the law of business. Mag yearly man ata na mag-change or twice a year man ata, I know, every 2 years man ata mag-change og packaging ang mga produkto, mga dagko nga mga company like the Nestle, ila na ilis-ilison kay sumumugod po kaayo ang design silang packaging. Then, kung depende po na siya unsa ang tema sa
tuig. I guess by team man ata po ang designing sa marketing and promotion sa usa ka business. Nga na nga dili lang po magpabilin nga mao ni ang package, mao ni ang design, mao ni ang design sa mga produkto atud hantod nga mao gyapon ang design. So ila nang i-twist, ila nang ilisan, ila nang paninduton pag-ayo nga para mas ma-engage pa ang usa ka mamalitay. So ingana ba, ingana ang mindset pod sa mga ang nasa marketing and promotion sa business. Kung gusto ta nga mo daghan atong sales, mo daghan atong customer guys, if you will work in a certain company or if you will be managing in business, gamiton gid nato ang visual graphic design. Kay diha gyud ang marketing and promotions. Kay kung sige lang kagyaw-yaw, sige lang kagsulti, yes, that is part of marketing and promotion. But kung wala kay mga printed materials nga ihatag sa ilaha, wala, mawala ang imong gipangyaw-yaw kay dili man na permente mabutan silang una-una. So kung natigaan mo sila og mga printed materials like flyers, ihatag nimo sila or mag-send ka og infographics to social media sa Facebook, sa Messenger, matanaw-tanaw na dito. So, mabasa nila dito ang details, ang detalye sa imong product, kung sa mga benefits, kung sa mga sa mga nindot nga mga benefits sa imong product. The visual graphic design is the summary of the product nga gusto nimo ibaligya. And also guys, um, if madato na gani kayo mo tanan or si mga Philbiz, madato kay sa mga Philbiz na siya kagaling kumpanya na mo nag the Merrill shows. Nanay nanay siya mga daghan kan siya mga panghatag nga mga brochures, mga magazines. Isa po na siya sa marketing and promotion guys. And then also the best example po guys is the Natasha and Nathaniel o kanang Avon kana ilahang brochure, di ba? Kung makita kasi ilahang mga actual ay silang mga design sa ilahang brochures, makapalit jud ka kay nindot kayo mga porma, nindot kayo ang pagplaster hanay, maka-convince jud ka nga mopalit silang produkto. So yung ana ba, that is a marketing and promotion, no, with the help of the visual graphic design. To end this discussion guys, visual graphic design are very useful. Again, very useful jud kayo ang graphic design in the field of business. Especially nowadays guys, we are now dealing the 21st century client, customer nga hilig na kayo og mga visual, hilig na kayo magpundo pod sa internet, hilig na kayo maggamit silang mga gadgets. Ang mga big companies are using that platform, that medium of the social media to market, to promote their products. So, I can see that the company nga kulang kayo marketing and promotion with the use of visual graphic design, hinay gyud ang sales, hinay ang ilahang hinay ang sales, hinay ang pagkuha sa mga profits kay gumikan hinay man ang marketing and promotion. I hope guys this video will help you someday in your chosen field. Either you will be working in a company or you will be building your own brand. I hope that these elements of visual graphic design and the importance of it can help you um, bringing that company or bringing your own company to boom, to be more successful and to progress more in the near future. And I hope also guys that whatever you learn from this topic, you will share this to your neighbor, to share your you will share to your co-business. The importance of the visual graphic design in the fellow business is in marketing and promotions. Okay, again, if you have a good and creative output graphic design, the more marketing, the more promotions nga imong nakuha sa usa ka kliyente. Let me drop to you this simple quote. The goal of art is the vital expression of the self or of yourself. So, if you stated a goal of your design, a good output of your design, it expresses as yourself. How active you are, how productive you are in your chosen field of expertise. Either you are working in a company or you will be managing your own business. Thank you, and to Ma'am Philbis Corpus. Ma'am, thank you so much for giving me the chance to share my expertise, to share this visual graphic design in the field of business. Thank you so much, ma'am, and may God bless us all.